ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత చేంజ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎంత చేంజ్ చూపించాలి 1 నుంచి 0కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ 0 నుంచి 1కి వెళ్ళినప్పుడు క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎంత ఉండాలి ఎంత చేంజ్ ఉండాలా క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ 180 degrees ఉండాలి క్యారియర్ యొక్క ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎంత ఉండాలి 180 degrees ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సింబల్ for the symbol 1 in the message signal consists of ones and zeros. For the symbol 1 the signal is represented by s1 of t. S1 of t is equal to, okay, so this is root 2p cos 2 pi f naught t. So carrier signal ila untadi. Okay, so this will be then, for example, if the next symbol is next symbol is 0, that is for the symbol 0, what about the s2? What about the s2 of t? S2 of t is equal to carrier signal ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు symbol 0 carrier signal ఎలా ఉంటుంది? So this one will be the equal to the, so all of you please cos 2 pi 1 నుంచి 0కి వెళ్తే ఎంత రావాలన్నారు క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ ఎంత చేంజ్ అవ్వాలని చెప్పాను 1 నుంచి 0కి చేంజ్ అయితే here it is 1. All of you please look at this one. If there is a change in the symbol, from logic 1 to logic 0, so the corresponding carrier signal will be, look at this difference, this is the carrier signal for symbol 1 and this is the carrier signal for symbol 0. Is it okay? So now look at this one. So what are the changes you identified? What is this equation? S1 of t is the equation for BPSK signal. S1 of t is the equation for BPSK signal when logic 1 is to be transmitted. Okay, what is the S2 of t? Anybody? S2 of t ante enti? What is S1 of t? BPSK signal, modulated signal. This is a modulated signal transmitted by the BPSK modulator when logic 1 is to be transmitted. This is the modulated signal. When logic 0 is to be transmitted, this is called modulated signal. So this is modulated signal, and this is also called modulated signal. Both are the modulated signals only, and this is the modulated signal when the symbol is logic 1, and this is also a modulated signal when the symbol is logic 0. Okay, what are the differences between these two? Anybody? It is S1 of t అనేది ఏంటి modulated signal, S2 of t is also a modulated signal. S1 of t is a modulated signal when logic 1 is to be transmitted. S2 of t is a modulated signal when 0 is to be transmitted. Is it okay? Right. So 0 transmit చేసినప్పుడు modulated signal ఎలా ఉంటుంది, 1 transmit చేసినప్పుడు modulated signal ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు. సో ఏంటిది ఇది, దీనికి చేంజ్ ఏంటమ్మా, దీనికి look at the difference between these. What is the change between these two equations? Phase shift way 180 degrees. Right. When the symbol is changed from 1 to 0, there will be a phase shift of 180 degrees. Okay, so therefore S2 of t is written as root 2p, so which is nothing but power of the signal, and cos 180 degrees, cos identa cos 180 plus theta, anybody? Minus cos theta, minus cos 2 pi f naught t, right? So now I will write the modulated signal. Here. Okay, so modulated signal is equal to modulated signal when logic 1
when logic 1, that is represented by s1 of t modulated signal, that is represented by, so which is equal to root 2p, okay, cos 2 pi f naught t. Okay, and another modulated signal is also there. Modulated signal అంటే PSK model, phase shift keying modulated is modulated signal when zero is to be transmitted. So this is represented by s2 of t is equal to minus root 2p cos 2 pi f naught t. Okay, this is called the modulated signal when logic 1 is to be transmitted. Is a modulated signal when 0 is to be transmitted, right? So now the carrier signal is represented by carrier signal is represented by okay, so a cos 2 pi f naught. What is this p? P is nothing but power of the signal. Okay, p is power of the carrier signal. Okay, now I will come, let this particular one be equation number 1, let this one be equation 2. Okay, I will combine these two equations, equation 1 and 2 can be combinedly written as, అంటే ఇప్పుడేంటి modulated signal will be one form, వన్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇది మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈ ఫామ్లో ఉంది, జీరో ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈ ఫామ్లో ఉంది. ఈ రెండింటిని తీసేసి ఒక జనరలైజ్డ్ ఫార్మాట్లో పడుతున్నాను. ఎలా అంటే, సో దిస్ ఈజ్ జనరలైజ్డ్ ఫార్మాట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎస్ ఆఫ్ టీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. And now I will write the modulated signal as b of t into root 2p into cos 2 pi f naught t. Okay, and now here anybody, what is a b of t? b of t ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇక్కడ ఎంత ఉంది b of t వాల్యూ, ఎంత ఉంది ఇక్కడ b of t వాల్యూ? 1 ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు b of t వాల్యూ ఎంత? హలో, 1 ప్లస్ 1. 0ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు b of t వాల్యూ -1, రైట్? వెరీ గుడ్ గైస్, రైట్? నౌ b of t where b of t is equal to where b of t is equal to +1 when binary 1 is to be transmitted. Okay, and b of t is equal to -1 when binary 0 is to be transmitted. సార్ దాన్ని ఒక కాన్స్టెంట్ గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా సార్, యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేశారు సార్? ఏదమ్మా అంటే b ఆఫ్ t +or-1 అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూ కదా సార్, అది b అనే కాన్స్టెంట్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ సీక్వెన్స్ లో ఇలా వన్స్ జీరోస్ ఇలా 1 0 వేరీ అవుతుంది కదమ్మా. మీ బైనరీ సీక్వెన్స్ ఉందా? మీ డిజిటల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. Okay, and for each bit we consider one bit duration, that is tb. Another bit I consider the another bit duration tb. Okay, each and every bit is represented within the one bit duration. One bit duration is represented by tb, so therefore I represent here with the +1 or -1. అర్థమవుతుందమ్మా నేను ఇక్కడ? హలో, అదే సార్, అంటే అక్కడ b ఆఫ్ t అన్నారు కదా సార్, అది b ఆఫ్ t అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అని రిప్రజెంట్ చేశారు కదా సార్, అది మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడే కదా సార్. దాన్ని మెసేజ్ సిగ్నల్, దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ వన్ మెసేజ్, దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్. Okay, here it is 1 0 1 0 1 0 0 0 1. So your message signal, digital message signal continuously changes with respect to time. So this is nothing but your b of t. Original signal is there. I convert the original signal into this bipolar signal. This is our message signal, digital message signal, which will be in the form of b of t. Okay, నేను చెప్తాను ఆగండి ఒక నిమిషం. So this is the b of t. Is it okay?
రైట్. సో ఇప్పుడు దాకా నేను ఏం చెప్పానమ్మా, లాజిక్ 1ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎస్ ఆఫ్ టీకి ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఇది +1 ఇంటూ √2p ఇంటూ కాస్ 2π f0t. ఓకే, జీరోని ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ -√2 cos 2π f0t. Okay, and for combinedly the equation 1 and 2 represents, it is represented by b of t, where b of t is equal to 1 plus 1 when logic 1 is to be transmitted, b of t equal to -1 when logic 0 is to be transmitted. Is it okay? Right. So now, so this is the expression for, this is the expression for mathematical expression for bpsk signal. This is the mathematical expression for bpsk signal. bpsk modulated signal, bpsk modulated signal expression. మీకు ఏఎంకి ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుంచుకున్నారు లేదా, ఎఫ్ఎంకి ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్కి ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుంచుకున్నారా లేదా, అలాగే ఫేజ్ మాడ్యులేషన్కి, అలాగే జనరలైజ్డ్గా దిస్ వన్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్ ఫర్ phase shifting modulated signal expression. Is it okay? Okay, what about the b of t? B of t is the now I will discuss more about the b of t. ఇందాక ఎవరో నన్ను డౌట్ అడిగారు, ఆ డౌట్ ఇప్పుడు క్లారిఫై అవుతుందండి, ఒకసారి వినుదురు కానీ. ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు, what is the expression for phase shifting modulated signal అంటే ఏం చెప్తారు, b of t into √2p into cos 2π f0, where b of t is equal to, ఏం చెప్తారమ్మా, b of t is equal to ఏం చెప్తారు మీరు, హలో, b of t is equal to +1 when logic 1 is to be transmitted, b of t is equal to logic 0, b of t is equal to -1 when binary 0 is to be transmitted. Okay, right. Now I will waveform of PSK. నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను మీకు, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, బీపీఎస్కేకి మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ బీపీఎస్కే వేవ్ ఫార్మ్స్ దేనికి, బైనరీ, ఫర్ ద బైనరీ మెసేజ్, ఈక్వల్ టు 1 0 1 1 0 1. ఈ మీకు ఏం బైనరీ సిగ్నల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, ఈ బైనరీ మెసేజ్ సిగ్నల్కి ఏం గీయమంటున్నాను ఇప్పుడు, బీపీఎస్కే వేవ్ ఫామ్ గీయాలి. సో బీపీఎస్కే వేవ్ ఫామ్ గీయాలంటే ఎలా గీస్తారంటే ఇక్కడ, సారీ ఒక నిమిషం, okay, so now all of you please take down this waveform. This is very important waveform. ఇదేం సిగ్నల్, ఇచ్చిన సిగ్నల్ ఏమంటారు, బైనరీ సీక్వెన్స్ అంటారు. బైనరీ, and each and every bit is what is the bit duration of the each and every bit. So this is a TB for TB bit duration, and for this TB, and each and every bit is represented within a bit duration TB. Okay, duration of each and every bit is TB. Okay, you need to represent each and every bit within TB duration. This is TB, this is TB, this is TB, TB, TB. This is called TB, this is called 2 TB, this is called 3 TB, this is called 4 TB, and this is called 5 TB, and this is called 6 TB. ఓకే, ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా మనకి, ఎంత ఇచ్చారు, ఫస్ట్ బిట్ ఎవరయ్యా ఎంత అడిగారు, ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా, 1 sir, 1. సో దేర్ ఫోర్ రిప్రజెంట్ విత్ హై లెవెల్, సో దిస్ వన్, ఒక బిట్ డ్యూరేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎంత ఇచ్చారు, 0, దిస్ ఇస్ 1, అండ్ నెక్స్ట్ ఎంత ఇచ్చారు, 1. This is 1. Next one is 0, and next one is 1. Is it okay? మీకు ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఇదమ్మా, అర్థమైందా నీకు చెప్పింది, ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ని గీసాం. నెక్స్ట్ దీనికి ఏం గీయాలంటే b of t గీయాలి. వాట్ ఈస్ b of t? b of t is equal to +1. ఓకే, ఫర్ b of t is equal to +1 ఫర్, ఎవరండి, ఎవరు ఇది డిస్టర్బెన్స్, ఎవరు,
మీకు గీయాలి ఏం వేవ్ ఫామ్ గీయాలమ్మా ఇది నెక్స్ట్ ఏం గీయాలి మీ ఇచ్చిన బైనరీ సీక్వెన్స్కి ఏ వేవ్ ఫామ్ గీయాలి నెక్స్ట్ బి ఆఫ్ టీ అనే వేవ్ ఫామ్ గీయాలి బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 ఫర్ లాజిక్ 1 బి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఫర్ లాజిక్ 0 అర్థమైందా నేను చెప్పింది సో లాజిక్ 0 నౌ ఐ విల్ డ్రా ది బి ఆఫ్ టీ వేవ్ ఫామ్ based on the given waveform. So I am going to draw the B of t. Cheptana B of t, right? So this is called TB, and this is called TB. TB this is called TB. So this is TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB, and 6 TB. ఓకేనా అందరికీ ఇప్పుడు లాజిక్ 1 ఉంటే లాజిక్ 1కి ఎంత రిప్రజెంట్ చేయాలి లాజిక్ 1కి ఎంత రిప్రజెంట్ చేయాలమ్మా లాజిక్ 1 ఉంటే ఎంత రిప్రజెంట్ చేసి గీయాలి +1 -1 +1 సార్ +1 right I have to draw this one is a +1 right next logic 0 ki -1 logic 0 is represented by -1 this is -1 next మళ్ళీ ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమున్నాయమ్మా లాజిక్ 1 ఉంది సార్ లాజిక్ 1 is represented with again +1 again logic 1 is represented with +1 sorry ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ 4 TB నుంచి 5 TB దాకా సిగ్నల్ ఎంత ఉంది 4 TB నుంచి 5 TB దాకా సిగ్నల్ ఎంత ఉందమ్మా లాజిక్ 0 ఉంటే ఎంత గీయాలి -1 నెక్స్ట్ 5 TB టు 6 TB లాజిక్ 1 సార్ ఓకే ఎలా గీయాలమ్మా మనం so this is nothing but you are converting the binary for example so this is nothing but I will explain this one no doubt at all right so this is a transmitter okay so for example ones and zeros direct ga transmit chesestara space loki is it possible to transmit ones and zeros directly into the transmitter evaraya hello ఓకే సో వన్స్ అండ్ జీరోస్ చేంజ్ ఒకసారి వన్స్ అండ్ జీరోస్ని డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తారండి స్పేస్లోకి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారా యాంటీనాని యూజ్ చేసి లేదు సో ఏం చేస్తారంటే వన్స్ అండ్ జీరోస్ని ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ మనం దేనికి ఇస్తామంటే లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ అంటే లైన్ కోడింగ్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు సో ఈ వన్స్ అండ్ జీరోస్ని ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ format and then transmitted over into the space. What are the various line coding techniques available? Please tell me. So unipolar NRZ non-return to 0 and unipolar return to Z, bipolar non-return to 0, bipolar return to 0 and Manchester coding. These are the various line coding techniques. So మీ దగ్గర వన్స్ అండ్ జీరోస్ జనరేట్ అయినాయి ఆ వన్స్ అండ్ జీరోస్ జనరేట్ అయిన వన్స్ అండ్ జీరోస్ మీరు డైరెక్ట్గా స్పేస్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తారా చేయరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ని లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేస్తారు కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత సో వాటిని మాడ్యులేట్ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తారు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్పేది సో వన్స్ అండ్ జీరోస్ వస్తాయి ఫస్ట్ మీకు సో వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ది బైనరీ సోర్స్ సో దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ లైన్ కోడింగ్ by using above line coding techniques
and then now electrical format of the digital information. So this is the digital information. Okay, now this is the electrical format of the corresponding digital information. So now this electrical format is modulated by the digital modulator. This is called digital modulator, either it may be BPSK or FSK, ASK modulator, and then transmitted over the space. అదేందండి, ఇక్కడ నేను బైనరీ సీక్వెన్స్ ఇస్తున్నాను. బైనరీ సీక్వెన్స్ కింద లైన్ కోడింగ్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ B(t) వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇందాక ఎవరో డౌట్ అడిగారు, క్లియర్ అయిందమ్మా? హలో హలో, అర్థమైంది సార్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, వన్స్ అండ్ జీరోస్ వస్తాయి. ఆ వన్స్ అండ్ జీరోస్ని యూస్ చేసి దేని కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు, లైన్ కోడింగ్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి ఆ వన్స్ అండ్ జీరోస్ని ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు. వన్స్ అండ్ జీరోస్ని ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఆ మార్చిన ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మాట్ని డిజిటల్ మాడ్యులేటర్కి ఇస్తారు. ఆ డిజిటల్ మాడ్యులేటర్కి అప్లై చేసిన తర్వాత మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ థింగ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ నౌ హియర్, రైట్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, ఇంతకీ ఏం చెప్తున్నాను, వేవ్ ఫామ్స్ ఎలా గీయాలి, బీపీఎస్కేకి వేవ్ ఫామ్ ఎలా గీయాలి, ఎలా గీస్తారు బీపీఎస్కే వేవ్ ఫామ్, ఎవరైనా చెప్తారా? మీరు ఆల్రెడీ డిఎస్బిఎస్సి గీశారు. డిఎస్బిఎస్సి గీస్తూ 180 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్ గీస్తారు అక్కడ, రైట్. సో ఇక్కడ ఎలా గీస్తారు? రైట్, చూడండి అమ్మ కూడా సార్. This one is the carrier signal. Carrier, I will draw the carrier signal. ఇది క్యారియర్ సిగ్నల్ అండి. ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ని చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేస్తారు, 1 నుంచి 0 కానీ 0 నుంచి 1 కానీ వెళ్ళినప్పుడు క్యారియర్ యొక్క సిగ్నల్ ఫేజ్ చేంజ్ చేయాలి, రైట్. సో నో ఆల్ ఆఫ్ ఈస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ అప్ టు టీబీ ఎంత, 1. therefore it is represented with 1. నెక్స్ట్ 1 తర్వాత ఏమొచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇది 1, ఇది ఎంత, 0. 1 to 0 చేంజ్ అయినప్పుడు ఏం చెప్పాను మీకు, 1 to 0 చేంజ్ అయినప్పుడు ఏం చేంజ్ చేయాలని చెప్పాను, ఫేజ్ చేంజ్ చేయాలి. there will be a phase shift change. is it okay? నల్లి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0 నుంచి మళ్ళీ 1కి వెళ్ళింది, 0 నుంచి మళ్ళీ 1కి వెళ్ళింది, అంతేనమ్మా? అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేను చెప్పేది, 0 నుంచి మళ్ళీ 1కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేంజ్ ఉండాలి. మళ్ళీ 1 నుంచి 1కే, దెర్ ఇస్ నో ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ 1 నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 1 నుంచి 0కి వచ్చింది, చూడండి 1 నుంచి 0కి వచ్చింది. 1 నుంచి 0 అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించాలి. మళ్ళీ 0 నుంచి మళ్ళీ 1కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే 1 నుంచి 0కి 0 నుంచి 1కి చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే యూ ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించాలి. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ క్యారియర్ చూపించాను చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే ఉందా, ఫేజ్ షిఫ్ట్ అలాగే ఉందా, చేంజ్ అవుతుందా? చెప్పండి అమ్మా, నేను చెప్పేది అర్థమైందా ఇక్కడ? హలో, ఈజ్ ఎనీబడి? హలో, ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్ టు యూ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ టెల్ మీ సో దట్ ఐ విల్. సో ఇది అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? నేను ఇక్కడ చెప్పిన 1 to 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించాను ఇక్కడ. అర్థమైంది సార్. రైట్. మళ్ళీ ఇక్కడ 0 నుంచి మళ్ళీ 1కి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించాను, చేంజ్ చూపించాను. కంటిన్యూస్గా 2 1s ఉన్నాయి, అందుకనే ఎటువంటి ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించలేదు ఇక్కడ.
మళ్ళీ ఇక్కడ 1 నుంచి 0 అయింది, మళ్ళీ 1 నుంచి 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించాను. సో దిస్ విల్ బి ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ BPSK. Is it okay, guys? And all of you draw the signal for the BPSK. నేను కొంచెం టైం ఇస్తాను, ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తాను. నేను ఎవరిని వీడియో మోడ్ ఆన్ చేసి చూపించమంటే వాళ్ళు చూపించాలి. ఇప్పుడు all of you draw the signal 10110011. all of you draw the signal for BPSK signal for this one. ఫస్ట్ మీరు బైనరీ సీక్వెన్స్ గీయాలి, తర్వాత B(t) గీయాలి, తర్వాత క్యారియర్ గీయాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్యారియర్ వేవ్ ఫామ్ and this is called BPSK waveform and this is B(t) waveform. 4 waveform గీసి చూపించాలి. ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు గీసి చూపించాలి. చెప్తున్నా 10110011. yes, every one of you draw the signal and show it to me. Am I clear, students? Please tell me. Hello. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. గీయండి, అందరు గీసి చూపించండి. ఈ గీసుకుని అందరూ ఇది చూడండి, ఫస్ట్ అందరూ ఇది డ్రా చేయండి. సో ఇది చూడండి 10110011. all of you take this sequence 10110011 and draw and show your waveform. I will ask randomly 74 నువ్వు డ్రా చేసి చూపించాలి ఇప్పుడు ఒకసారి. 92 is there or not? If the person is not responded to me, then I will remove you from the today's session. 92 is there or not? 92, last call for the 92. I have removed the 92. Next, A2. Number A2. Yes, sir. Yes, sir. Draw it and show it to me. 86. Okay. 86. Yes, sir. డ్రా చేశారా? డ్రా చేసి చేస్తున్నాను. చూపించండి. డ్రా చేసి చూపించండి. And next one A5 కూడా డ్రా చేసి చూపించండి. And lateral entry 13 is there? Lateral entry 13. Yes, sir. Yes, Okay. sir. గీసి చూపించండి. Okay. ఇందాక అడిగాను 86 డ్రా చేశారా బాబు? 86 డ్రా చేసావా? చేస్తున్నాను సార్. ఇంకెంతసేపు చేస్తావు? వచ్చేదా రాదా? అసలు నిజం చెప్పు, అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పు. 86 వచ్చా రాదా గీయటం? మరి నేనేం అన్నా మిమ్మల్ని, వచ్చా రాదా? సార్ వచ్చి గీయండి. నెక్స్ట్ lateral entry 13. హలో, lateral 13. సార్ చేస్తున్నా సార్. ఒక నిమిషం. And one more is lateral entry 15. Lateral entry 14. Sir.
గీస్తున్నావా? గీసి చూపించండి అమ్మా. సార్ సార్ కోడ్ చెప్పరా సార్? ఇందాడు ఏం చేసావు? అది బుక్ 10110011 10110011. ఓకే ఓకే సార్. lateral entry 15, lateral entry 15. Yes, sir. 14 lateral entry 14. సార్ సార్ గీండి గీస్తున్నా సార్. regular 64, regular 64, regular 64, regular 64, regular 64, regular 64, regular 64. చెప్పండమ్మా. రెగ్యులర్ 64 రిమూవ్ చేశాను. సిఆర్ చెప్పు వీళ్ళందరికీ. సిఆర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్? సిఆర్ నరేష్, మీకు మళ్ళీ ఇవాళ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నానమ్మా. ఏం ఎగ్జామ్ అంటే మొన్న చాలామందికి ఏంటి ఏడీసీ ల్యాబ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు, ఏడీసీ ల్యాబ్ యొక్క ఫస్ట్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద వైఓఎస్ టెస్ట్ ఒకటి కండక్ట్ చేసినప్పుడు చాలామందికి మార్కులు రాలేదు. మళ్ళీ ఇవాళ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే 130 నుంచి 145 దాకా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ అందరూ అటెంప్ట్ చేయండి. మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ బిట్స్ వస్తాయండి. కొంచెం ఒకటో రెండో బిట్లు వేరీ అవుతాయి అంతే. సేమ్ పేపర్. మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేయండి. 130 to 145. ఎగ్జామ్ టైమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 130 to 145. All of you please attempt the quiz for the ADC lab first experiment, that is on amplitude modulation. Right. 79. Have you draw the signal? 17 చూపించండి. ఇప్పుడు నేను అడిగిన వాళ్ళు సిగ్నల్ వీడియో మోడ్ ఆన్ చేసి చూపించండి. వీడియో మోడ్ ఆన్ చేసి చూపించండి. 86. హలో 86. Sir. వీడియో మోడ్ ఆన్ చేసి చూపించు. Okay, sir. Hello, sir. చెప్పండి అమ్మా. వీడియో మోడ్ ఆన్ చేసి చూపించండి పర్లేదు. Okay. కెమెరా మోడ్ ఆన్ చేయండి అమ్మా. చేసాము సార్. చేయండి, వస్తుంది. నెక్స్ట్ lateral 13. మీకు అటెండెన్స్ ఇవ్వనమ్మా. 86. lateral 13. lateral 13. సార్ గేస్తున్నా సార్ తప్పు వచ్చింది. Okay, at the end of the class I will check you, right? So now there is a generation of, next one is a generation of, నేను ఇప్పుడు అడిగిన నెంబర్లు నాకు గుర్తే ఉన్నాయి. నేను క్లాస్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెక్ చేస్తాను. రైట్. జనరేషన్ ఆఫ్ BPSK signal. Generation of BPSK signal. Right. So now you know that any kind of modulation, first source, digital source generates ones and zeros. And new, this is called a digital message signal. The digital message signal is a message signal which consists of ones and zeros, or nothing but binary data sequence. And now this binary data sequence is collected by the line encoder. How many different types of line encoding techniques are there? Line encoder. How many different types of line encoding techniques are there? So bipolar,
non-return to 0, and unipolar NRZ, and next one is bipolar return to 0, bipolar RZ return to 0, and unipolar RZ return to 0, and finally next one is Manchester coding. So that means your ones and zeros are first converted into the electrical format. Okay, so finally, so here ones and zeros are generated by the digital source. Digital source is a source which always generate ones and zeros. So these sequence of ones and zeros is nothing but digital message signal. This particular digital message signal is now applied to the line encoder by using any one of the line encoding technique. By using any one of the line encoding technique, now your digital data is converted into electrical format. Electrical format. సో దట్ మీన్స్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ని డైరెక్ట్గా మాడ్యులేట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేసేయలేమండి. ఫస్ట్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ని ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి వన్స్ అండ్ జీరోస్ని ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ బై యూజింగ్ ఏ సూటబుల్ లైన్ ఎన్కోడింగ్ టెక్నిక్. ఈ ones and zeros are converted into the electrical format, corresponding electrical format, and this electrical format is now modulated by the digital modulation technique like ASK or PSK or FSK. Different three different modulation techniques are there. Your electrical format of a signal which is in the form of electrical format is now modulated by the any digital modulation technique and then transmitted over the space. It is given to the transmitting antenna. These are the various steps involved in the modulation or generation of the modulated signal. Okay, how we can generate the phase shift keying modulated signal. First, ones and zeros are given to the line encoding technique, and those ones and zeros are converted into the electrical format. Ones and zeros are converted into the electrical format by using line encoding techniques, and then finally modulated by the digital modulator and then transmitted over the space. Is it okay? How many line encoding techniques are there? How many line encoding techniques are there? Tell me, students. Students, tell me, how many line encoding techniques are there? How many line encoding techniques are there, students? Hello, please tell me. Lateral entry 13. How many line encoding techniques are there? Hello. Anyone please respond to me. How many line encoding techniques are there? What is the function of the line encoding? Five, sir. What are those? Bipolar, non-return to zero. Okay, right. What is the function of the line encoder? Ones and zeros are converted into the electrical form. So which is nothing but binary sequence or binary message. This is the binary sequence, which is nothing but binary message signal, and this binary message signal consists of ones and zeros, and these ones and zeros are converted into the electrical format with the help of the line encoder. Ones and zeros present in the binary sequence, ones and zeros which are present in the binary sequence are converted into the electrical format with the help of the line encoder. Various line encoding techniques are these 5. Is it okay? And then now this electrical format of the signal is now given to the modulator. How many digital modulators are there? How many digital modulation techniques are there? How many digital modulation techniques are there? Students, please tell me. 3, sir. 3. So your electrical format may be your electrical signal, your electrical format or your electrical form of the binary signal. Electrical form of the binary signal which is now given to the modulator. This modulator modulates the signal. Is it okay? Right. So now finally your BPSK modulator is, so but that is a BPSK modulator is, so this is bipolar NRZ level encoder. Is it okay? Now this is given binary sequence, binary
sequence. Your binary sequence is given to the binary, that means this is nothing but your line encoder, line encoder, line encoder. So ones and zero, binary sequence is nothing but ones and zeros, 1 0 1 0 double 1 0 like this. So these ones and zeros are now first given to this one line encoder. Now this is electrical form of binary sequence, electrical form of the binary sequence, which is nothing but your B of t, right, which is nothing but your B of t, right. And now this particular B of t is now given to the, this B of t is now given to the, okay, balanced modulator, that is a balanced modulator or product modulator. Phase shift change అవ్వాలంటే ఏం చెప్పారు మీకు, రెండు సిగ్నల్స్. Now so this is called modulating signal, right, or message signal, digital message signal. Another signal is called here carrier signal, which is in the form of, okay, a s of t is equal to a, okay, cos 2 pi f naught into t. So where a is the amplitude of the carrier signal and f naught is the frequency of the carrier signal. Okay, so now this will be the finally BPSK. This is called modulated signal, modulated BPSK signal, BPSK. What is meant by product modulator or balanced modulator? Simply it modulates the signal. That means B of t is multiplied with, what is a B of t multiplied with this one product modulator. What is the function of the product modulator? What is the function of the product modulator or balanced modulator? Simply the modulating signal is a one of the input signal. Modulating signal is a one of the input signal to the balanced modulator, and carrier signal is another signal to the balanced modulator. Simply the balanced modulator performs a product operation. So it performs a multiplication between modulating signal and carrier signal. Finally it gives the BPSK signal, right? So now this BPSK signal is now given by, so finally your BPSK signal is now given by, so what is the BPSK signal? Anyone please respond to me. BPSK signal ki format em cheptara evaya, carrier signal BPSK signal ki evarna format cheptara. Product modulator ki rendu signals apply chesam, enti ayi product modulator ki rendu signals apply chesam, enti ayi ఒకటి ఏంటిది BPSK. మీది ఇంకా మీది ఇన్వెస్తుంది సార్ BPSK, right? So this is the carrier signal. Okay, this is the one more signal, this is the first signal, okay, and this is the second signal, and these two signals are applied to the balanced modulator. Okay, so what is the function of the balanced modulator? What is the function of the balanced modulator? Right, simply the balanced modulator performs the multiplication operation between these two. Balanced modulator or product modulator, or balanced modulator. So this is a signal number 1 and it's signal number 2, and the output of this is equal to the product of the signal 1 and product of the signal 2. So I have chosen this product modulator output is equal to, so now this signal, first signal is equal to the B of t, and the second signal is equal to the a cos 2 pi f naught t. Okay, and now it is equal to output of the balanced modulator, output of balanced modulator is equal to
b of t into a cos 2 pi f naught t. Is it okay? And now this is nothing but modulated BPSK signal. Modulated BPSK signal. Is it okay? Right. So where B of t is equal to +1 for logic 1 to be transmitted. Okay, and where B of t is equal to -1 for logic 0 is to be transmitted. Is it okay? So this is the output of your balanced modulator. Balanced modulator simply perform. This is your generation block diagram. This is your generation block diagram. What are the blocks involved in the generation of your BPSK signal? First, the binary sequence is given to the line encoder. This particular line encoder converts the binary sequence into electrical form of the binary sequence, which is nothing but your B of t, and this particular B of t is given as input to the balanced modulator, and another input to the balanced modulator is carrier signal. And now this carrier signal, balanced modulator multiply the modulating signal, which is nothing but B of t and carrier signal. Multiply the two things. One is modulating signal and another one is carrier signal. Modulating signal is represented by B of t and carrier signal is represented by a cos 2 pi f naught of t. And finally at the output of the balanced modulator, modulated signal is generated at the output of the balanced modulator. Which modulated signal? BPSK modulated signal. Is it okay? BPSK modulated signal. So this is called a product modulator. So simply product modulator performs a multiplication operation between these two. So multiplication between two signals, that is B of t and a cos 2 pi of t. So where it is the response of the signal. Is it okay? Students, please tell me. Hello. Okay, sir. Okay, thank you one and all. You may leave the class today. Thank you one and all. Sir. Sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Sir.